हा, तर मेडिटेशन कसं आहे, स्पिरिच्युअल साईडचं मी स्वामींचं तुम्हाला सांगितलं. मेडिटेशन हे अतिशय महत्वाचं आहे, कारण की आताच हे डायबिटीज वगैरे, इन्सुलिन वगैरे सगळं स्ट्रेसनी, म्हणजे स्ट्रेसचं डायरेक्ट कनेक्शन आहे. ज्याप्रमाणे कार्बोहायड्रेटचं कनेक्शन इन्सुलिनचे आहे ना, तसं स्ट्रेसचं डायरेक्ट कनेक्शन आपल्या स्वास्थ्याशी आहे. आणि आता आपली सोसायटी इतकी कॉम्पिटिटिव्ह झालेली आहे, इतकी कॉम्पिटिटिव्ह झाली आपली सोसायटी, की या सोसायटीमध्ये स्ट्रेस मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि तुमच्यासारख्या पोझिशनवर आपण जेव्हा बसतो तेव्हा दुसऱ्याचा स्ट्रेस आपल्यावरती येतो. Whenever somebody is coming to you with your problem, his problem becomes your problem, and therefore there is so much stress on you. So therefore, if that much stress is there, then you will get into diabetes, get into blood pressure, get into all these things, and directly it will be related to the insulin metabolism. So therefore, meditation is very important. What happens? What do you do in meditation? So Swamini will explain you the entire theory of meditation. It will require a separate lecture for it, because for meditation you have to understand the theory of meditation. Now, what is the theory of meditation? What happens in meditation? See, in our mind, what is happening in our mind is what is mind? Mind is a flow of thoughts. Mind is a continuous flow of thoughts. So whenever the flow of thought is there, there is mind. If there is no flow of thought, the mind ceases. Now, where is peace? Peace is between two thoughts. There is one thought, there is another thought. So you give rise, you give birth to a thought and the thought dies. Then you give birth to a second thought and the thought dies. In between two thoughts there is a space, there is a duration of time which is called thoughtlessness. So thoughtlessness is peace. So peace, which is thoughtlessness, will always be between two thoughts. You cannot get peace anywhere else. You will have to find peace between your two thoughts. But what happens? Continuously our thoughts are so continuous and so fast. They are like that pankha. That pankha has got 3 blades. There is a distance between 2 blades. There is a space between 2 blades. But when the pankha is moving fast, you cannot perceive the space between the 2 blades, because the speed is very fast. Although there is space, you can't perceive it. Similarly, there is an interval of time between the 2 thoughts, but we cannot perceive it because the thought process is so fast. So therefore we are not at peace. So in meditation, what they teach you is that you give birth to a thought and gradually increase the time between the second thought. So that when this time between the second thought gradually increases, then you are in a position of thoughtlessness. This is just in brief one aspect I have told you. Swamini we can explain you in great detail. Recently she conducted an excellent session on meditation in Bangalore, and thousands of people benefited in that session of meditation. So it's wonderful. Everybody must learn the theory of meditation and then practice meditation. And once you learn the theory and practice meditation, then meditation becomes your way of life. Then in times of crisis also you can meditate. I read a news about that fellow, that Sharma, who was caught. There is an allegation of murder on him, and that fellow was caught. Now that fellow seems to be a great Sanskrit scholar. That fellow seems to be well versed in the Upanishads and the Vedas. So when he was taken, I am not advocating Upanishads and Vedas for those things, but see how he dealt. One doesn't know there is an allegation on him. One doesn't know whether he has done it or not. One doesn't know. There is an allegation. When the police took him in his custody, you know, police custody is very bad. हे जो PCR मिळतो ना, फारच खराब असतो. तो कोणाला मिळालाच नाही पाहिजे जीवनात. कारण ते पोलीसवाले, यू नो, ते आय वॉज होम मिनिस्टर, आय टेल यू, की ते पोलीसवाले जे सर्व बाजूने तुम्हाला असं ते ब्रेक यू, व्हॉट एव्हर यू आर, दे विल ब्रेक यू. त्याच्यामुळे असा प्रश्न विचारतात, तिकडून प्रश्न विचारतात, काही प्रश्न विचारतात, ह्युमिलिएट करतात, काय वाटेल ते करतात, अँड देन दे ट्राय टू ब्रेक यू. अशा पोझिशन मध्ये दॅट फेलो ही गेट्स इनटू मेडिटेशन.
when they ask them some question, when they ask this question, he relates the Bhagavad Gita verse in Sanskrit. So they are asking a question, and then there is a tendency to reply. But he has trained his mind in such a way that he is replying in Sanskrit मध्ये तो भगवत गीतेचे 4-5 एकदम श्लोक सांगून देतो. सो ते परेशान आहेत ते पोलीस वाले. पण त्याचा दुसरा परिणाम असा की त्याचा PCR वाढून राहिला त्याच्यामुळे. व्हॉट एव्हर इट इज. सो वन्स यू गेट ट्रेन, मेडिटेशनचं ट्रेनिंग खूप महत्वाचं आहे. मेडिटेशन तुम्ही मला इमॅजिन करा ना, मला वेन माय डॉक्टर्स टोल्ड मी दॅट यू आर लिव्हिंग ओनली फॉर 15 days, तेव्हा काय क्रायसिस आला असेल. बट व्हॉट हेल्प मी इज दॅट स्पिरिच्युअलिटी, that thing which Swamiji taught me, which Dayanandji taught me, which Chinmayanandji taught me. So this is what has helped me. So I have my personal experience in this. So if you have a tendency to meditation, patkan 247404 वर ताबडतोब फोन ठेवा and get into meditation and you prevail upon Swamiji की नाही तुम्ही आमच्याकरता क्लासेस करा, तुम्ही आमच्याकरता क्लासेस करा आणि आम्हाला शिकवा. तर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या याच्यातून येतील. आता लास्ट क्वेश्चन. सो प्राणायाम इज ऑल्सो व्हेरी गुड. Pranayam is also very good. It's in the part of the yogic exercises. It is very good. पण असं नाही की तुम्ही प्राणायाम केला आणि बाकी काही करू नका असं नाही. म्हणजे प्राणायाम इज व्हेरी गुड, बट यू हॅव टू डू ऑल अदर थिंग्स विथ प्राणायाम. बरं, म्हणजे यू विल नॉट डू एक्सरसाइजेस, नो एरोबिक्स, नो ट्रेनिंग, नो कार्बो इन्सुलिन कनेक्शन ब्रेकिंग, नो मेडिटेशन, ओनली प्राणायाम. देन दॅट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. Only pranayam is just exercise for the lung and for the mind. But pranayam, along with the exercise of the lung, it should get into the realms of meditation, realms of pranayam. So you have to become meditative in pranayam. आणि ते पूजाचा संकल्पाचा प्राणायाम नाही. पहिले आचम्य, त्याच्यानंतर ते असतं ना. म्हणजे आम्ही पूजेच्या वेळेस कसं करतो, आचम्य 2 वेळा आचमन करा, प्राणायाम, नंतर संकल्प, प्राणायाम. तर प्राणायाम म्हणजे खरा तो प्राणायाम असं व्हायचे. पण प्राणायाम इज वन पार्ट ऑफ इट, अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट. तर यु नो आय विल टेल यू की वेन दे यूज टू माझ्या पाठीला पंक्चर करायची, 7 वेळा माझी पाठ पंक्चर केली त्यांनी. त्याच्यात मोठी सुई टाकायची आणि तिथून इंट्राथिकल मिथोट्रेक्सेट टाकायचे की बिफोर द कॅन्सर सेल्स एंटर द ब्रेन, दी ड्रग हॅज टू एंटर द ब्रेन. And because the cancer drugs are bigger in molecules, they cannot cross the brain-blood barrier and they cannot enter the brain. त्याच्यामुळे they have to send the medicine through the spinal column, canal. तर ते जेव्हा ते तिथून टाकायचे, you know, I used to get into pranayam, deep breathing. जर कधी तुम्हाला इंजेक्शन देत असतील किंवा काही बोन मॅरो बायोप्सी करतो म्हणतात ना, डू डीप ब्रीथिंग. डीप ब्रीथिंग इज व्हेरी व्हेरी युजफुल. Several things you can control by deep breathing. So pranayam is very useful, but along with pranayam, you have to do other things also. Last question, की सगळ्यांनी सांगितलं की त्यांनी विचारलं की advantages of testosterone injection. Now see, there are no advantages of testosterone injection. You don't get into any testosterone injection. कारण की if you get into testosterone injection, it is likely to lead to prostatic cancer, because if you get into testosterone injection, you will get into a heightened sexual activity. Heightened sexual activity which is not commensurate with your age will bring a load on your prostates, and then it is directly related, they say, to prostatic cancer. अजून त्याचा रिसर्च पूर्ण झाला नाही आहे. So therefore testosterone injection, no outside hormone should be injected. The principle is no outside hormone must be injected at all. Body शी खेळू नका. Now otherwise one thing will lead into another. You let your body produce testosterone by strength training exercises. The more you get into strength training exercise, more amount of testosterone will be produced. That testosterone is beneficial to your body, not an outside synthetic testosterone. Like DHEA वगैरे जे lot of studies are there. I will leave the papers of the studies with Raju Akolkar. You can see those studies. Then this is one book
which last I will take 2 minutes and introduce these books to you. आणतो का इकडे? इथूनही सांगू शकतो. This is a book on nutritive values of Indian foodstuffs. This costs only किती 46 rupees. 35 rupees in Hyderabad. Wonderful book. सगळे everything is there. All the 534 and it is available in Nagpur at Paras. Hyderabad. Paras Medical Books near Putli Bauli Post Office, Jambag Road, Hyderabad. So you can write to them and get this book. Wonderful book which everyone should have. Nutritive value. Nagpur मध्ये available at Chauhan Book Depot 529802. कराची गल्ली सदर. आपण बुकवाल्याचाच प्रचार करून राहिलो, पण आपण लोकांना सुविधा देऊन राहिलो कोणाचं. तर सो हे घ्या तुम्ही सगळेजण. वंडरफुल पुस्तक. 534 आयटम्स देअर. म्हणजे नेम इन तमिळ, नेम इन हिंदी, नेम इन गुजराती, नेम इन संस्कृत आणि एव्हरी आयटम. म्हणजे त्याच्यात कार्बोहायड्रेट किती आहे, थायमिन किती आहे, रायबोफ्लेविन किती आहे, मॉइश्चर किती आहे, फॅट किती आहे, फायबर, एव्हरीथिंग इज देअर अबाउट एव्हरी सिंगल फूड स्टफ, इंडियन फूड स्टफ. एकदा हे झालं ना मग वंडरफुल आहे. यू विल बिकम सो वेल वर्स्ड इन युअर ओन वे ऑफ इटिंग. Now this is the wonderful book called Breaking the Carbo-Insulin Connection. Carbohydrate Addicts Healthy Heart Program. Wonderful book written by that propounder of this theory. This is about protein power by Michael Eaves. Protein power. Food your miracle medicine. What miracles are there in which food? So many hundreds of foods are there. And this relates to how you can use your food to cure your diseases, your symptoms. सर्दी झाली तर काय खा, खोकला झाला तर काय खा, ते. The end of aging. End of aging. कसं तुम्ही तुमच्या एजिंग प्रॉब्लेम्स पासून how you can get young. Kenneth Cooper's antioxidant revolution. We have given 5 years ago I had given a whole lecture on the antioxidant revolution of Kenneth Cooper. Then the food pharmacy. Similar like Food Your Miracle Medicine, Gene Carper's Food Pharmacy. How you can use your foods like medicine. Regaining the Power of Youth by Kenneth Cooper. How at an advanced age you can regain your power of youth. Wonderful book. Regaining the Power of Youth by Kenneth Cooper. Diet and Diabetes by the National Institute of Nutrition. Then Nutrition for Mother and Child, National Institute of Nutrition. Studies on weaning and supplementary foods by the ICMR, National Institutes of Nutrition. Count what you eat by again NIH. About fruits by NIH. About low-cost nutritious supplements. Then you have some common Indian recipes and their nutritive value, again by the National Institute. Low-cost, this I have told you. This is another book. What the doctors don't tell you, the dangers of modern medicine. A wonderful book to be read by all. What are the dangers in modern medicine? What are the dangers going on in the modern medical system and how to improve them? Wonderful book which has come up. This is another book which you can read. Then you have this manual of nutrition. Then you have this Arnold Schwarzenegger's encyclopedia of modern bodybuilding. त्याच्यामध्ये all sorts of exercises are there. So all these materials will be available in our center. And whichever groups you start in the Nagpur city, then we will coordinate with this group. These groups, Raju Akolkar is there, and then be able to guide you. झालं ना सगळं? Clinical evidence. Clinical evidence सांगितलं. Clinical evidence is about whatever we are speaking from evidence. Everything which we have spoken here is spoken on the basis of evidence. Anything which has no evidence, at least I don't subscribe to it, or I don't speak. If anybody asks us, why did you say this and what is the evidence? So we have got all the references available with us. So friends, I will conclude. ये 5वें वर्षगांठ के अवसर पर जो हम फिर सब लोग एकत्रित हुए, इससे नागपुर फिटनेस मूवमेंट को निश्चित
बूस्ट मिलेगा। आज तक के जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जगह जगह, वी वांट द नागपुर फिटनेस मूवमेंट टू ग्रो, वी वांट द नागपुर फिटनेस मूवमेंट टू गाइड द पीपल ऑफ नागपुर, और धीरे धीरे दूसरी एरिया में भी जाए और दूसरे शहरों में भी ये मूवमेंट जाए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। और ये नागपुर में नागपुर फिटनेस मूवमेंट, ये सब लोगों के, वी आर ऑल देयर, अविनाश पांडे इज देयर, रमेश गिरडे इज देयर, माधव सोलो इज देयर, ऑल दी, राजू कोरडे इज देयर, ये प्रमोद जायसवाल है, यानी ये सब लोग बहुत, यानी ये लोग दे हैव नेवर मिस्ड देयर एक्सरसाइज। यानी प्रमोद जायसवाल का तो कितने साल से वन डे ही हैज नॉट मिस्ड इन एक्सरसाइज। सिमिलरली माधव सोलो नॉट मिसिंग एक्सरसाइजेस। तो ऐसे ये लोग जो है कि जिन लोगों ने इतने साल, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल, इतने सालों से ये लोग इन एक्सरसाइजेस में है, जिनके जीवन में इन लोगों ने ये फिटनेस उतारा है, तो दे आर ओवरकमिंग देयर प्रॉब्लम्स। Madhav's father died of an heart attack, elder brother died of a heart attack, mother died of an heart attack. So if there is a family history like this, you have to overcome this. जैसे माधव किनखेड़े है, you know, so many people died of heart attack in his family at young ages. So we have such people who can overcome these problems. This is what the Nagpur fitness movement is. कि नहीं हमारे फैमिली में सब लोगों को हार्ट अटैक हो गया तो हम अपना हार्ट को लेके थोड़ी बैठने वाले। हमको यदि है तो हम उसको, वो हार्ट को इतना पक्का कर सकते हैं, इतना उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ये हैजार्ड जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये ऐसे सब लोग ये मूवमेंट पे है, तो इन लोगों की आप सब मदद ले सकते हैं, हम लोग आपको पूरी मदद, दिस इज ऑल एंटायरली फ्री, एवरीथिंग इज एंटायरली फ्री, देयर इज नो टिकट, देयर इज ज्ञान बांटने में कोई टिकट टुकट पैसा नहीं है ना। हमने सोचा, मैंने राजू अकोलकर को बोला, देखो ये भाषण अपने को करना पड़ता है, इसका कितना खर्चा आता, 8,500 रुपए ये हॉल का रेंट है, इतने टाइम का रेंट 8,500। ये जो पेपर छोटी भी एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता ना, उसके 12,000 रुपए हो जाते, सो कॉस्टली, 12,000 रुपए वो उसके हो जाते। फिर ये कितना पैसे लेते हैं ये लोग, है ना, तो वो कुछ कंसेशन ऐसा सब करके, यू नो, इफ यू कैलकुलेट एवरीथिंग, पोस्टेज पार्ट, इस टाइम वी डिड नॉट सेंड निमंत्रण बाय पोस्टेज टू एनीवन एट ऑल, क्योंकि मिनिमम 2,000 में निमंत्रण अपन भेजेंगे तो 10,000 रुपए पोस्टेज के लगेंगे, एंड अनदर 1,000-2,000 रुपीज फॉर प्रिंटिंग। सो वन लेक्चर इन दिस देशपांडे हॉल कॉस्ट 50,000 रुपीज, वन लेक्चर। और वो मेरे को कल एडवाइस कर रहा था कि नहीं अपने तो कम से कम 12 लेक्चर होना ही चाहिए, बोले फिटनेस के ऊपर एक, तो बोले अभी वो दूसरी चीज के ऊपर में एक लेक्चर अगले महीने में, तो तीसरी चीज के ऊपर में, और 50,000 रुपए लगते ना, एंड देन वी वांट टू डू दिस फ्री। सो एनीवे वील सी, वील फाइंड। रमेश फुके जो है हमारा दोस्त, ही हैज पेड फॉर द हॉल रेंट, ही हैज पेड। तो ऐसे हमारे जो दोस्त कहाँ गया, सो तो वो ऐसे दोस्त लोग हमारा सब कर देते हैं, तो वो चल रहा है। तो एनीवे, but if everything costs money, still we want to run it free. We want to keep this movement. We don't want to let any money element come into the fitness movement. So everything will be free. So even if your groups are there, we will go there at our cost, guide you and all these things. So I think this movement will take a good shape. इन शब्दों के साथ में मैं आपका पुनश्च बहुत आभारी हूँ। 2-2.25 घंटे, 2.5 घंटे हम लोग ये चीज के ऊपर में डिलीवरेट किए और सब लोगों ने सुन लिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।